공장이란 원료나 재료를 가공하여 물건을 만들어내는 설비를 갖춘 곳입니다. 전국 공장과 산업단지, 기업체 현황. 공장 자동화의 발전. (1950년대) 중반 철강 회사들은 공장 자동화 침투의 중심이 되었습니다. 철강 관련 회사들은 전쟁 중 군사적 수요로 인해 근대화에 가장 가까웠습니다. 1960년 공장 자동화는 IC의 출현과 함께 빠르게 발전했습니다. IC 임베디드 공작 기계는 전례 없는 작업을 가능하게 하고 여러 산업용 로봇을 만들었습니다. 그리고 1970년과 80년대까지 장비는 점점 더 디지털화되었고 공작 기계는 컴퓨터에 연결되어 작동했습니다. 동시에 센서도 개발되었고 고정밀 제어가 가능해지기 시작했습니다. 1990년대에는 분산 제어 시스템이 더욱 정교해졌고 컴퓨터는 혁명을 일으켰습니다. 이전에 제프A 컴퓨터라고 불렸던 모델은 적용 범위가 확장되어 산업용 컴퓨터, 공장 자동화의 발전 단계. 공장이 자동화되면서 단위 기계의 부분 자동화, 단위 체계의 완전 자동화, 생산 라인의 자동화, 모든 공정이 자동화로 변화하고 발전해 가고 있습니다. 자동 창고, 산업 로봇, 수치 제어 공작 기계, 컨베이어, 무인 운송차, 품질 검사 장치 등과 같이 이를 감시하고 제어하는 시스템이 구성됐으며 제품의 수주, 설계, 품질 검사, 자재 관리, 창고 관리도 자동화가 됐습니다. 또한 현대 자동화 추이는 완전 자동화, 부분 자동화, 소수인원에 의한 완제품 생산, 다품종 소량생산에 의한 빈번한 공정변경에 따른 유연성 확보하는 것입니다. 자동화에 따른 컴퓨터를 이용한 공장 자동화 기술이 발전하면서 컴퓨터 이용 설계, 키읔드 컴퓨터 이용 제조캠, 컴퓨터 통합 제조 CIM이 개발됐습니다. 공장 자동화가 변화시킨 것들. 공장이 자동화가 되면서 많은 것들이 변화가 됐습니다. 인건비 절감, 품질 안정성 및 개선, 생산 주기 단축, 환경에 관계없이 작업 구현 노동자의 일자리가 사라질 것이라는 불안감, 장비 설치 시 초기 투자 사용자 정의하기 어려움이 생겼습니다. 공장 자동화와 설계. The company was started by my grandfather in 1961, so he was a boat builder. So essentially I've grown up with the business. The company ethos is very much built around innovation, so innovation has been at the core of what we do since the early days of 1961. And now we're disruptors in the markets of fast-moving consumer goods, ocular and medical, industrial packaging, industrial automation. The solutions which we provide, it can really be adapted to a multitude of different sectors. 2006, where we adopted SOLIDWORKS as a modelling platform, and they said it allows the designer to design. I was unsure about this, sort of coming from a drawing board and then 2D. But almost from day one, it allowed me to see firsthand on the screen. So rather than carrying all these images in my head as to how things were going to work, how they were, clearances, fits, or trying to decipher different coloured lines within a 2D package, now this was all in front of me. So it really allowed me to concentrate on the design aspects. The important things of improving the efficiencies, the speeds, everything really that our customers were looking for. The main reason for choosing SOLIDWORKS was the intuitive nature of the program, decreasing that learning curve. A lot of colleges, universities teach it as a standard. The advantage to us is
they only have to focus on the automation rather than learning the CAD package as well. I find it incredibly useful. I find it a very quick way to do concept design, bring in pre-made blocks of components. So we use this near the start of a project. This is incredibly helpful for creating a 2D concept plan. And then when we do start showing and presenting 3D, SOLIDWORKS is the perfect package for that. With SOLIDWORKS allowing us to create 3D renders of our machines, we can use professional images produced by SOLIDWORKS in our manuals and marketing tools, sit down in meetings with customers within project teams here at PCE. Since we've had the new CNC machine, it's really sped up the manufacturing process. As designers, we're able just to export a step file, send it across to the machine shop, and they can run it straight into the machine. We have an Arberg freeformer 3D printer here that we use. We've used that on multiple projects. So the advantage of having the 3D printer on site here means we can conceptualise the idea, print, and then test in a vastly reduced time frame. We looked at utilising a basic PDM system. We also went into the realms of PDM Pro, and we have now got a fully working PDM professional system in place. What it has allowed us to do is to move the frontiers of automation and keep pushing ahead to try and keep ahead of our competition. It's the complexity of automation that we can deliver within that time frame which is really the critical thing for us and really gives us that competitive advantage. In 2020 we were awarded the top accolade in sort of the UK's business awards, so that's the Queen's Award for Enterprise. Whilst it's an award PCE has won, certainly our alliance partners, SOLIDWORKS, they're right up there as key